Oh, shit. Eso es mamón. No mames, ni los pedos. ¿Cómo vas? ¿Cómo ves este show, Tris? Está en una verguita, ¿no? Lo paraste, pero sí, lo último que Lo vi paraste, sí, pero sí, lo último que vi, sí, güey, no te me gustó un chingo. las manillas saliendo Las manillas, de la tía. Es que de de la repente tía. lo que está padre como del... O sea, de repente disfruto mucho cuando hay como libertad, pues. Sí está padre, güey. Así como, hey, pues haz lo que tengas que hacer, pero que se vea bien. Ya voy a ver. No, sí, para Mariachi Running, güey, neta, sí creo que cada vez, o sea, tenemos las armas para pasarnos de verga, güey. Pues todos los proyectos, en realidad, ¿sabes? O sea, creo que se van también nutriendo de, Pues de aprendizaje, pues, de la güey. chamba. Pues de aprendizaje, güey. Sí, Así de fácil. Así sí. de fácil. Oye, Sí, ¿no? Sí, ¿no? Simplemente Simplemente con mafias creo que todos con aprendimos mafias mucho. creo que todos aprendimos mucho. machín. Y está bien perro, güey. Pero exacto, güey, o sea, es como... Por eso me da un poco de coraje que no lo liberen, ¿no? O sea, es como, güey, ya saquen mamada y hagan ruido, güey. Por eso siento que como el close development sucks. Luego, quién sabe qué estás haciendo, güey. Ay, qué pinche cosa horrorosa. Cosa horrorosa. Esta última fue mi culpa. Esta última fue mi culpa. No entiendo por qué se ve así, güey. Vamos, pedo. Pero Dos cosas más. muchas cosas más. Ya de quedar. Muy chingados me va a ganar. Un chingón me va a ganar. If you're not there, what's the point of Everything's just a problem. What inspires you? What makes
Me and Kevin were talking about Me and like, Kevin were talking about how like many jobs we how have many jobs we have or we used to or have. we used to have. ¿Tú? Me and Kevin. Me and Kevin. ¿A poco sí has trabajado, güey? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Sí, güey. Jokes about what? ¿Y como qué? ¿Cómo qué? For example, For example, I used to sell ice. I used to sell ice. It's not true. It's not true. ¿Ice? Yeah, like big Yeah, bar. like big bar. I. Ah, yo creo que ice like crystal meth. Yeah, Kevin, they do say. Yeah, Kevin. So, you know what? Can you hook us? Can you hook us up something, man? A bit. A bit, Okay. just a bit. Just a bit. You know what the slang term Slang for crystal meth term is? for crystal meth Yeah. is. Yeah. Now I know it. Now I know. Hey Tristan, tell me, Hey, what did you learn Tristan, today tell in me, your what work? did you learn today in your work? That ice, That ice. it's not what I think, what I It's thought. not what I think. What I thought. You tell them ice, ice, baby. Yeah. Ding, 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 Yeah. ding, 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 ding. Imagine you go to the Imagine you go to the visit the United to States, visit say, the hey, United States. what do you do for Hey, job in what Mexico? do you do for I job sell in ice. Mexico? I sell ice. Yeah, like immediately. Immediately. The migra comes for you. The migra comes for you. I know. The I know. The how you say in English? how you say in English? A D-E-A. Yeah. The DA. D-E. Yeah. D-E. Not there. Today, the DEA captured the infamous alloys. Alloys, this ice Alloys. Alloys. Seller. The ice seller. The Iceman. The Iceman. The Iceman. Es el puto error que tenía. Claro. Entonces, ¿vendías hielito o qué? Simón, güey. Simón, güey. Un tiempo vendía hielo con un tío. Barras de hielo. Barras de hielo. Tal cual. ¿Y te gustaba? Estabas loco, güey. Ir a la fábrica Ir a la fábrica de ver cómo hacen el hielo. ¿Cómo lo hacen? Lo meten en unas tinas de Lo meten aluminio. en unas tinas Y de el aluminio. alrededor tienes Y el agua. alrededor Es tienes agua, sal y es agua, sal y un un pinche líquido que huele bien culero, güey. líquido que huele bien Pero así culero, paso de güey. verga. Pero así paso de verga. No recuerdo cuál es el nombre. No recuerdo cómo Pero es el huele nombre. culerísimo. Pero huele culerísimo. ¿Un gas dijiste? ¿Mande? ¿Dónde? ¿Un qué dijiste? Los meten en unas como tinas Los meten en enormes. unas como Y tinas cada enormes. como barra de hielo va Y dentro de cada una tina como de barra de aluminio. hielo va dentro de una tina de aluminio. Y lo meten en agua. Y Con lo meten sal en agua con y sal. creo que es amoníaco lo que le ponen. Creo que es amoníaco lo que le ponen. Y huele culerísimo. Y huele culerísimo. Me gusta. Pero pasado de verga. Pero Para traer máscara, güey, porque Para traer máscara, güey, porque sí huele machín y culero. huele machín culero. O sea, claro, Sí, güey. Por si no quedó claro. Por si no quedó claro. Ah, no mames, qué tal esa. Trabajé en pizza, Benedetti's Pizza. Ven. Majo work on a Dairy Queen. And I work for Benedetti's Pizza. I also work in a coffee factory making choco milk powder. Really? Really? Yeah, pouring sugar into
fucking 50 kilogram powder. I don't know why, but it's funny. I don't know why, but it's funny like, just picturing like having these like random random like I was like laughing I at was like Tristan laughing selling candy at Tristan or selling candy. even you doing that. It's like Even I don't you know, doing it's that. It's like, funny. I don't know, it's funny. Yeah, I Yeah, I tell Kevin that I used to tell work in a Kevin that I candy shop. used to work in a candy shop. Candy shop? Yeah, like, I don't know if the Yeah, if I it's don't know the correct name. if it's the correct name. Candy store. Candy store. Candy store. And I am not talking about And I am not talking about like being happy, like being a pimp. being a pimp. Being a pimp. Yeah. Because the other day I Because saw a the profile other that day the I name saw a was profile that the candy name shop, was candy and it shop. was like a kind of a And it was pimp, like a kind of guy, a pimp guy. Pimp guy. Yeah, there's a 50 Cent song. Yeah, there's a called Candy 50 Shop. Cent song Probably called has something to Candy do Shop. with it. Probably has something to do with it. Yeah. Yeah. Ah, madre, güey, qué pedo esta madre, güey, qué pedo, no sé. No sé, es que me voy a despegar un rato de eso. Me voy a Vomitar despegar un primero. rato de eso. ¿Vomitar primero? A ver, ¿me puedes subir un update? Simón. Simón. De hecho, quería hacer concept de eso también. Porque Porque. mames, le arreglé me Me arregló el brazo, güey, se me descompone la cabeza y es como, güey, se me descompone la cabeza y es como de, ¿qué pedo? ya me cansó. Ya me cansó. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ahorita? ¿Sigues renderizando? Perdón, rigueando. Estás tratando de arreglar ese tío que se Estás arregló tratando el de arreglar brazo, ese pero tío que después se se arregló el brazo, desinfló, pero no sé después por qué, se que sea, me desinfló, imagino no sé que por qué, dejó un vértex de me masa imagino ahí, que o no dejó sé un qué vértex onda. de masa ahí, o no sé qué onda. Güey, voy a buscar uno de rigging mamalón, güey, un curso o algo. Porque, 3D. no sé qué pedo. ¿No crees? ¿Qué Que pedo? sería como la hostia. ¿Mandé? ¿Mande? ¿Que no crees que sería la hostia como aprender rigging 3D? Ah, sí, güey. Blender o así. Ah, sí, güey. O sea, para, órale, en putiza. Güey, esa madre, o sea, el rigging se paga, güey. Perro. Claro. Pasado de verga, o sea, te estoy hablando pasado de verga. La neta. Entonces, Sí, güey, no se ve mal. Sí, güey, no sé, man. o sea, y Gil, por ejemplo, está muy pesado en 2D ya, ¿no? Para ese Simón. pedo. Simón. Entonces a mí me gustaría como, pues que también nos complementáramos pues, en 3D, güey. Y la neta está bien útil, güey. O sea, neta un buen rig, güey. No, pues se hace milagros, güey. No, pues te hace milagros, güey. Sí, están bien vergas. Ah, what the fuck happened? Ah. Oh, Jesus Christ.
So it did move. Wow, qué pedo. Wow, qué chido. Who's taking pictures? Me. Me. ¿De qué, güey? Del enemigo español. Del enemigo español. Ah, cool. ¿Subiste el editable? Ya está arriba. Ya está arriba. There you go, mister. Si quería streamear y se me fue el pedo. Ya se puede. A huevo, ¿qué opinas? Vete. Ya no estoy viendo tu pantalla, creo. Ya no estoy viendo tu pantalla, creo. Sí, no estoy compartiendo pantalla. Sí, no estoy compartiendo pantalla. Ah, las mandaste a ver, Hacho. Ah, las mandaste a ver, Hacho. No, estoy compartiendo. Ah, ya, ahora sí. Ah, ya, ya. Ahora sí. Ah, Ay, yo 20 minutos en directo. Por... Por... Qué mamón. Qué mamón. Las vanillas. Las vanillas. ¿Qué? ¿Las Sí, manitas? pues en verga. Sí, pues están verga. Se van como... Sí me gusta, ¿eh? Que ya nada más le... A ver, le va a hacer un lomo. Ah, bueno, pero va a ser 12 páginas.
Yo creo que mañana le voy a editar el logo Ujú. para que se lea mejor. Porque, digo, se ve chido, pero no Como se que ve. choca ahí con la punta de la guitarra, ¿no? Choca ahí con la punta de la guitarra, ¿no? Sí. O sea, me gusta, pero pues no se lee. Ya, ya. Ya, ya. Oye, ya llamarte. Pues para la banda ese fue un pinche en directo súper corto. Ah, no, mira, si le puse el mismo. Ok. Bien, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Las visualizaciones. Lo que me dijo Gil es que tengo deshabilitados los comentarios, güey, pero... Ah, cabrón. Ah, cabrón. En YouTube. Digo, la neta, sigo sin hacer formal mi acá, pero... ¿Viste el audio que me diseñaron, güey? Para. Para. Para mi intro de YouTube. A la verga, se ve bien perro, güey. Se ve bien mamón el hijo de puta. Sí, güey. Oye, ¿qué tan difícil es quitar el sombrero? Porque este también, o sea, me interesa mucho manejarlo sin sombrero, sobre todo como para los concepts. O sea, ¿le puedo quitar el sombrero si le borro el mesh y ya? Este güey ya me mandó un vergo de cosas para... Ah, de hecho quería calar en el pinche Mid Journey. Esta madre. Con... Este. Esto, güey. Blend. Mid Journey. Está perro el pinche.
perro qué, perdón? ¿Está perro aquí, perdón? Esto. ¿Cómo se llama ese programa? El Spine. Ah, Las cosas que hacen como en parrilleros Spine. de. Parrilleros de. Sí, güey. Pero aparte como bien en verguiza, ¿no? Sí, güey. Porque pues es Sí, presentación y piecitas que y pues sobres. presentación y piecitas y sobres. Cabrón. Tu compa, el. Tu compa, el El de aquí. del del- X, el del. El del Kid Bash no me contestó, El güey. Kid Bash no me contestó, güey. No, pues Ni bueno. siquiera lo ha visto, güey. Ni siquiera lo ha visto, güey. ¿Qué pedo? Ahí. Ahí está, nomás hay que darle su crédito y ya, güey, es lo que. Personas, marcas, Cuando publiquemos le damos su crédito y ya. Simón. Personas, fanáticos, marcas Personas, y artistas. fanáticos, marcas y artistas. Que es lo que pone ahí, ¿no? Sí. Pues de hecho dice así como que. Pues de hecho dicen así si lo como mames que. para que lo vea. Que te lo mames para que lo vea. Ya está pone. Ahí Ya está, compártelo para que más gente ahí lo. compártanlo para que más gente lo. ¿Viste cómo quedó mi presentación de Cyber Wars? Ya no me enseñaste el final, güey. Vi Ya lo no me último enseñaste que el final, hiciste güey. Vi lo último que hiciste de unos conceptos que estás como arreglando. de unos conceptos que estás como arreglando. Del mecha y de un Del edificio. mecha y de un Del edificio. fondo, pero ya de ahí ya no me acuerdo Del más. fondo, pero ya de ahí ya no me acuerdo más. Ah, me enseñaste unas que ibas a Me arreglar al enseñaste final, que eran unas unas tablas que ibas como a de arreglar datos. al final, que eran Te unas dijiste, tablas "Hermano, como de vamos a datos". meterle Sí, no dejemos de meterle como mano a eso. como mano a eso. Mira, A ver. A ver. Perro. Perro. Ah, ese vi que estás haciéndolo. Ese vi que estás haciendo. Win the decks, make a Win strategy, the decks, play and win. strategy, No mames, play las and cartas, win. güey, están. No mames, las cartas están bien. No mames, puto Mid Journey es un No parote, mames, puto güey. Mid Journey es un parote, güey. ya sé, güey. Y ya acá está como lo más serio. Ujú. Y ya. A mi verga. A mi verga. Está Sí, bien, pues ¿no? se ve. Sí, pues se ve unificado. se ve unificado. Se ve pro, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Sí, lo veo. Pues le dije Prakash a ver si se. Porque haz de cuenta. O sea, es como muy importante para Bolívar, güey. Ujú. La neta. Ujú. Que el juego empiece así, güey. Es decir, con el mono sobre el caballo relinchando, güey. Entonces yo me imagino como este pedo así, Ujú. Ujú. ¿sabes? Y está como en loop, ¿no? Así, Ah, ok. ¿sabes? Así Ah, como relinchando y dice, y está el logo aquí tal cual, güey, y aquí abajo dice tap to play, ¿no? Ujú. Ujú. O sea, imagínate que este es tu celular, Tu intro. y aquí Tu intro. dice tap to play y ya le picas, güey, Sí, sobra. y empieza Sí, el sobra. juego, güey. No mames, Está en paso de verga. Está en paso de ver. estaría perrísimo, güey. Bueno, It's what I want. ok. Ok. Va. Me gusta, me gusta. Entonces le dije al Prakash y el vato así de, ay, podría hasta el fin de semana. Este man no me hace el versus, pero con este podría hacerlo, güey. 3 y 2. ¿Y viste esto que estaba haciendo? ¿Ese güey quién es? ¿Ese güey quién es? No sé, güey, un mono ahí.
Pero, o sea, pues como para ir iterando, es que lo que quiero entregarle a este vato, pues digo, o sea, es un demo hasta donde lleguemos esta semana, güey. Ujú. Se lo va a mandar el domingo, güey, así de que ahí está, güey. Pero sí le quiero mandar como un buen paquete como se dice, pues como de brief, ¿no? O sea, también como una presentación mamalona, pues, así como, que digo, esa ya se la mandaría como hasta la siguiente semana, ¿no? Trabajarla. O sea, y en esa presentación quiero, pues, meter otros personajes, ¿no? O sea, como mostrar un poquito el futuro del proyecto, ¿no? Sistemas y demás. La visión, ajá, ¿no? Y pues agarrar el mono rigueado, moverlo, posarlo, venderles como el pedo que también hay narrativa, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Ujú. Y lo de la criptomoneda y todas esas pendejas que, ¿sabes? Que quizá el demo no lo va a plasmar, ¿sabes? Ok. Ok. La neta, una buena presentación tiene mucho power, güey. Y obvio, el demo es lo más cabrón, pues, pero pues, no sale caro, güey. La neta no. Pues no está fácil, ¿sabes? Como venderlo. Sí. Desarrollar, pues, sin presupuesto, pues, ¿no? O sea, la neta está bien cabrón. No, si No, desarrollando con si presupuesto es desarrollando con presupuesto es complicado. complicado. Sí, güey. Entonces ahí ya le quiero decir como, güey, o sea, la neta, hasta aquí llega la maquinaria, güey. Pero, pues, esta es la visión del pedo, ¿no? Y ya, güey. Presentar, güey, ahora el late, pues, que se arme. Y pues eso, ¿no? Porque, pues, 2 meses de desarrollo no es nada, güey. O sea... Y menos con ¿sabes? Como con un small team, pues. Y tampoco pues, Y han sido como tampoco un tiempo pues, han completo, sido por así como un tiempo decirlo. completo, En por así decirlo. algunos casos, Por eso, algunos digo, casos, pero eso obedece que el presupuesto es reducido. claro. ¿No? Pues, con budget, pues no mames, güey. Full time todos, güey. Pero pues págales, güey. ¿Me explico? Sí. Sí. Se ha descargado. Se ha descargado. Pero quiero empezar como a agarrar así, güey, pues como para conceptualizar muy rápido. Como los modelos. Ahora que ya lo rillaste, pues no mames. Esto que hice sin rig, pues, está medio absurdo, pero está chido el ejercicio también. Está como más de character design, ¿no? La neta es que La neta o sea, es que a nivel videojuegos o sea, a casi no nivel juego. videojuegos casi no O juego. no soy muy fanático, pero no O no soy mames, muy voy a hacer fanático, juegos pero no en verga. mames, voy a hacer juegos en verga. Ya sé. Pues yo ya casi también lo disfruto más que jugarlos. Digo, el otro día estaba jugando God of War y pues sí, vete a la verga, güey. Quiero hacer eso, güey. Pero no mames, pinches presupuestos. Trillonarios. Pero pues la idea, güey, irlos creciendo los presupuestos y los juegos cada vez más vergas. Y la animación, pues todo, güey. No sé, a mí yo disfruto mucho lo que hago. Pues la neta hay que crecer, si no, si te estancas, vale verga.
Ya viste mi monito acá general, güey. Siento que es como se ve Siento como que es los de como se Primera ve Guerra como Mundial, güey, los de los Primera bigotes Guerra acá. Mundial, güey, los bigotes acá. Chido, Sí, ¿no? güey. Sí, güey. Y es el mismo mono, güey. Solo le cambiará la nariz. Más cuadradilla, ¿no? Más cuadradilla, ¿no? ¿Tú se la harías más cuadrada? O sea, de abajo, O sea, por el de bigote, abajo, pero... O sea, por el el bigote bigote, termina como en pero... pico, O ¿no? sea, el bigote termina como en pico, ¿no? Pero veo la nariz un poco Pero más veo, recta. veo la nariz un poco más recta. Me parece un poco más como cuadrada. Me parece un poco Ah, más ya, como ok. cuadrada. Ah, ya, ok. O sea, ¿tú se la harías acá cuadrada? Pues no, más bien, Pues nada, más bien... si quieres hacerse el pico, nomás No, ¿quieres se hacer el podría, pico no nomás? sé. O sea, el chiste es que se vea bien maldito. Simón. Simón. La cejilla, güey. La cejilla, güey. Ah, unicejas se ven bien vergas. Se ve como de... Se ve como de... Como que si te parto la madre, güey. Como que si te parto la madre, güey. Presentación. Oh, shit, ¿dónde dejó ese archivo? ¿Dónde dejó ese archivo? Pinche uni. Yo me dijo le va a cotizar a ver si hay que cotizar con Heriberto unos de estos, güey. ¿Con Heriberto? Ah, el David tiene clases con ese güey. Heriberto. Ah, David tiene clases con ese güey. El David tiene clases con ese güey. El David tiene clases con ese güey. Sí, por eso él me dijo como, güey, pues igual podríamos cotizar con él y yo, no se me había ocurrido. Ese pinche vato no sé qué pedo, Ese güey. pinche la vato no sé neta. qué pedo, güey. Y alcanzó otro nivel en el Cibro. Que alcanza otro nivel en el libro, eso acá. Como si parece que modela con las Como manos, si el güey. parece que modela con las manos, el güey. Se lo hace muy natural ya. Pues. Eso lo hace muy natural ya. La pinche práctica. La pinche práctica. A huevo. Yo cada vez me estoy empapando más de escultura, material. Pégale, güey. La neta está verguísima en su pedo, güey. O sea, las pinches aplicaciones están bien alucinógenas. Sí, güey. ¿Dónde sí? Sí, güey. Aquí está. Simplemente la del 3D print, güey, es así como no mames, güey. Es la cúspide de la creación, güey. Pues no mames, puedes imprimir lo que quieras, Nomás güey. puedes imprimir lo que quieras, güey. Güey, el vato me enseñó en David una cabecita de gato que les llevó. No mames, güey. Así de qué pedo, güey. Ese güey se fabrica sus juguetes. Sí, güey, está bien loco. Sí, güey, Hizo está bien un loco. marco, Hizo güey. un marco, ¿Sabes que salieron los güey. billetes de 100 pesos de ¿Sabes que los salieron los billetes de estos 100 pesos de ajolotes? estos ajolotes? El Ajá. vato se hizo un marco, güey, El vato de hizo puros un marco, ajolotitos, güey, de como puros agarrando el ajolotitos, billete, como agarrando el billete, y lo imprimió, güey, y lo enmarcó. y lo y se imprimió, no güey, y lo mames. enmarcó. Y no mames. ¿De qué? De un marco De hecho marco como de de ajolotes hecho de, sosteniendo como el de billete. ajolotes sosteniendo el billete. E hizo un marco para el billete de E hizo ajolotes. un marco güey. para el billete de ajolotes, güey. A verga. Bien mamila. Creo que entendí. O sea, hizo un marco que está hecho O sea, de hizo un puros marco que ajolotes. está O hecho sea, de un marco puros de ajolotes, como para o sea, foto. un marco de como para fotos. Ah, de foto. Ajá, así. Ajá, así.
y enmarcó el billete Y del 100 enmarcó pesos de el los billete ajolotes. del 100 pesos de los ajolotes. Oh, el Ajá. nuevo. Eso es bien bonito, Ajá. güey. Eso es bonito, Güey, no güey. mames, pinche divertido que Güey, te no lo mames, permites. pinche divertido que te lo permites. Su casa debe estar de no mames. El vato, güey, un día le El, regaló el vato, güey, compa un día ahí le regaló del un salón, compa ahí de los que del antes salón, estaban, de los que le regaló un antes estaban. cajón, güey, para la Le compu. regaló Ay, un tengo un cajón, cajón güey, para para la la compu, compu. ¿quién lo Ay, quiere? tengo un cajón para una compu, ¿quién lo quiere? De repente saca así cosas que dices, De güey, ¿de repente dónde sacas mierda cosas sacas que eso? dices, güey, ¿dónde mierda sacaste eso? Sí, qué chido. Se hace sus cosas, Se como hace, por hace ejemplo, sus cosas, como por no sé, un ejemplo, respirador. El otro día no publicó sé, un respirador. ah, El otro chicos, día tengo publicó un ah, respirador chicos, tengo para que un dibuje. respirador para Y que se lo hice yo, dibuje. Y se lo hice yo, más que ya no lo ocupo. más que ya no lo ocupo. Luego en Navidad, güey, está bien Luego mamón. en Navidad, En Navidad sí, compra. en Navidad compra. Bueno, ya van dos años que lo hace. Ya van 2 años En Navidad que lo compra hace. un chingo En Navidad de compra un códigos para chingo juegos de códigos para juegos y los Ajá. publica ahí y los publica ahí en lo de random. en lo de random Y ya, pues la banda los cambia. y ya pues la banda los cambia. Sí, güey. ¿Neta? Así Sí, güey, A la Santa Claus, güey. a la Santa Dice, Claus. ahí les va. Dice, ahí les Y va. empieza a publicar códigos. Y empieza a publicar códigos. Qué chido. Está bien potente, güey. Está importante. ¿Y en qué trabaja, güey? Heriberto. O sea, Heriberto. tiene, o sea, solo, o sea, no tiene, o sea, ¿qué se dedica realmente? No sé cómo Ah, lo que se decirlo. dedica realmente es a las Lo que miniaturas se para. realmente es a las O al menos miniaturas lo que yo me o al menos lo que yo que hacía me mucho, quedé, que hacía eran mucho, miniaturas para juegos de eran mesa miniaturas para juegos de mesa y juguetes. y juguetes. O sea, pero es Sí, escultor, sí, sí, sí. pues, Sí. Él trabaja en Cibros, pues principalmente. El Trabaja Cibros en es Cibros, pues el Cibros es su main. su main. Ya. Y hace mucho Y hace mucho para, para, para juguetes y juegos de mesa. para juguetes y juegos de mesa. Tiene su cómic Tiene su cómic Sí, sí lo he visto. y tiene y él su propio juego de mesa también. él su propio juego de mesa también. Órale. ¿Está chido? Tiene sus personajes también Tiene sus personajes, güey. sus personajes también verdes, Pero es como creo que va dentro de su Pero mismo es como como creo que va universo dentro de su mismo del como cómic, universo según yo. De los cómic, gatos. según yo. Ya. Pero Sí está. Pero- No me encantan los monos, pero está bien interesante, pues, o sea, lo respeto. sí, digo que el vato le Sí, hizo digo unos que le hizo me unos acuerdo si lo sigo en no me acuerdo ArtStation este si lo vato. sigo en Sí, de hecho tiene como un gatillo, ¿no? Ah, sí, esa raza de Ah, gatos sí, del güey de esa raza de gatos del güey de su, su su dios. Siempre que dios. dibuja gatos, dibuja de esa Siempre que raza, dibuja güey. gatos, Estoy mamón. dibuja de esa raza, güey. Estoy mamón. Creo que es este güey. Creo que es Ya este compro güey. salto. Aquí se tal. Aquí. Ah, sí, mira, le hizo unas Sí, mira, miniaturas le para hizo un juego de mesa a unas este güey. miniaturas para un juego de mesa a este güey. Ahorita, venga, déjame saludar a mi chica. Hola, amor. Te lo mando para que lo veas. Te lo mando que lo veas. ¿Lo viste, güey? Se ve chido, ¿no? Ah, no te creas, más bien. No Este te güey hizo creas, el muy bien. concept Este y güey de es el hizo. concept. Te vengo, güey. Dale, espérate. Dale.
person. Marcas. Also, Renee, there's a little bit of an opportunity in the marketing budget for each event. I think that I Rene think that he said he's going he's going to say hi to say hi to Orabe. His boo. his Yeah. boo. Yeah. Oh, there you go. Well, fuck him. Fuck him. I need to design I a need weird to person. design a weird person. What do you think that is important What do you to think that is important to A what person? a boyer person? a boyer person? I mean, like I I don't know mean, what's the like, concept I don't know in what's the English, concept in English, uh, but it's like but you it's design like like the prototype you design of like the the prototype people of the people or the clients that or the you clients want to that have. you want to have. Well, Okay. it's like It's like like can you like idealize you idealize what Like kind a of persona? what kind of persona? like what? Like a persona? Like a Yeah, like a persona. okay. But not in 3D, just in general, you need to make a like a, I am doing the I am personas doing for the my personas for name my project. name project. for which one? The For which name one? The name project, the one project, about the graffiti. one about What's graffiti. it called? Unnamed? Unnamed? Yeah, without name. Yeah, without name. Unnamed. Oh, like, Yeah, but is it Yeah. like, that's the name. Yeah. That's the name. Because Because the how to say like this? the how to say like this? Um, Yeah, the slogan. yeah, the slogan. yeah. It's Yeah. about that About the artists, the all artists, the graffiti all artists the graffiti have artists their have name and their tag. their name and their tag. So the project So the project doesn't have a name because the doesn't have a name name because the name comes from the artist. comes from the artist. It's like you put the name It's like you put the name or something like that. or something like that. But is the name of your project literally called Unnamed, or does it not have a name? No, it's literally. No, it's literally It's literally called Yeah. Unnamed. literally called unnamed. Yeah, and the reason is because Yeah, all and the the artists reason is have because all the their artists own tag have their own tag and their own name. and their own name. So I want that the So slogan is something I like, want that oh, the you put slogan the is something name, like, or oh, you you know, put the like name, or like Interesting. And do you interesting. And do you damn it. Do you do you what's I gonna ask? what's it gonna ask? Are you gonna have like a Are you logo gonna have like a for it? logo? yeah. Yeah. I Yeah. I am sharing the screen. I Maybe am sharing the screen. Yeah, I was looking at it. I'm still working on it I'm on the still working on it image on and the Okay. on the image. And but okay. now it's Now pretty it's simple. now I have it's the pretty simple. files and then show you. Let me show you. But I'm start working with But I'm the start working with the how you say the how you concept. say the concept. Yeah, the look. Yeah, the of look out the look the of the start project member settings. member settings. Wow, where can I Where can I can like here it is. like here. I think that I haven't explained to I you think that I like haven't the explained complete to you project. like the complete. Yeah, I think you've shared it. I understand what. You've shared it. I understand what. Ah, Uh, see, See, that's cool. that's cool. Um,
your project's name your is project's unnamed. name Yo, is unnamed. that's Yo, so that's so I don't even know what to call it. I don't That's even know what to call it. so That's so cool. cool. The first mock-up Yeah, that I had for the first the mock-up that I for had the for the Oh, yeah. oh, yeah. Yeah, so you're Yeah, you're so making you're personas making and personas, and this persona is for this who? The persona app is user for who? The or app yeah, these user, personas or are for yeah, these the personas for example are I for have like the. three For types example, of I have user. like three types Yeah. of users. The one that is like Yeah, the the one that general is like public, the or general the people public, that is going to or be the on the people that streets, is going to like be on the whatever. street, like The whatever. other, it's going The to other, be it's going all to be the brands. the brand. Yeah. And the last one, but And the less, last not one, less but important, not are less the important, artists. are the artists. For example, For right now I example, have the right now I persona have about the like persona about it's like like the general user, it's like but it's the most general users, but focused it's on the most person that focused on the will person that share my will project, share my or project, the persons or that the person I that think that I think that will agree with my will project. agree with my project. And then what about, And then what so you about have a so general you have user, a right? general Yeah. user, right? And so what Yeah. are the three types of And general so what are user, the the three types of artist, general and user? what's the The third one? artist, and what's The the third artists one? and the brands. The artist and the brands. The brands. Yeah. The brands. Yeah. But what you ask? What's the Well, difference? what you ask? Well, What's no, the difference? what I Well, no, yeah, what I was just I wondering which yeah, I was which just three wondering which are your main ones. three I was thinking are as your far as main the ones. general I was user thinking as far goes, as the general they user can kind goes, of be they can segmented kind of to be even like segmented to even like subcategories of someone that's like subcategories of on someone that's like vacation on or someone that's vacation traveling, or someone Yeah, that's yeah, yeah. traveling. That's true. Yeah. That's true. versus someone that like lives Versus locally someone in that that like area. lives locally in that area. Yeah, so a tourist can Yeah, be so a tourist can be another persona. another But for person. example, here on the But for mock-up, example, here on the it's an market, example of it's an how I example want of to do like this how kind I of want to do like this kind of gamification. Yeah. gamification. That's cool. Because, for example, For the example, colors represent the area colors where the artists represent the are area like where the have artists their are like their have murals or their their paintings. murals or their And paintings. And for example, this one is an for artist, example, this this is one another is an artist, artist, this this one is is the another same but artist, in this one different is the places. same but in different places. It's like a kind of preview It's of like a kind of preview of the. And the thing that I like about And the Figma, thing that I like that's about the brand Figma, that I talked that's the brand that I about the talked other day, about the other day, is that you do these mock-ups is that and you you can do these play it. mock-ups and you can play it. So let me see if If I put the correct. I put the correct. Yeah. I mean, I can send this thing to I my can phone, send this thing to my phone, and someone can use and someone can use just it. wait to. Wait to. I don't know why my internet's I don't know why slow. my internet. So for example, For you example, can click on you can the click buttons on the buttons and see what they do. and see what But And these But brands that you want to collaborate with, that you want to collaborate with, what type of brands are they what normally? type of Like, brands are are they they normally? for clothing example, or- I think that could be I think that could be clothes brands. clothes brand. It could be It could music, be for example, music, rappers, for example, rappers, or things that can or things that be like can have be relation with like my project have about relation the with my graffiti project and all about the that shit. graffiti and all Yeah. that shit. And maybe Yeah. products And like maybe skateboards, products like skateboards, products like and maybe products another like a maybe brand another for a brand sprays like for sprays like paint yeah, like a spray paint like yeah, like a spray, graffiti graffiti a graffiti brand. a graffiti brand. What do you want these What do brands you to want do? Like, these how do you want brands to to interact do? with Like, them? how What do are you want to they interact with I them? providing for your users? what I want is that, What I for want example, is that, for example, the workflow, it's the workflow. we have a brand that We have have a this brand like that have this I like I idea like to make idea to make publicity. a publicity. So we have an artist So that we have have like an artist have that an have style that have can an style that that can
that It's can like work a with that brand. it's like a right, yeah. So what we want to do is connect we want to brands do is with connect artists brands with artists and make it that they and collaborate, make it that but they we collaborate, want to but we replace want to replace the actual the publicity or like actual how publicity or we like like how we the publicity the publicity for art, but for I art, mean but at the end it will I be mean at the end will be publicity too, but in a publicity too, but more in a artistic way. more artistic Mhm. way. And another thing that I want, for And another example, thing here that in I want, for Mexico, example, here in if you Mexico, go to the inside of the if train you go to the station, inside of the there train are a lot station, of publicity. there are a lot of publicity. Mhm. So one of the goals of my So one project of is the to goals of my replace project is those to publicity replace for art. those Imagine that you publicity can for art. do Imagine this that you kind of can do mobile this gallery. kind of mobile gallery. Mm. Imagine that Imagine that inside the train you don't see inside the publicity, train you you don't see see publicity, a you see full gallery a about full an urban gallery artist, about an urban and artist, maybe even the and train maybe it's even painting the by an train is artist. painting by an artist. Right. Yeah. So, Right. Um, this And thing works, or this thing works, or what I like about what the I urban like about urban art, the it's like urban it's urban art, open for it's like everyone, it's open for and you don't need to everyone, be in a and you don't gallery need to in be order in a gallery in order to see to to consume see art. to consume So art. you can So you go to can your work, go to to your the school, work, or wherever to the school, you need to or go, wherever you need to and go, in the streets you can and in the consume street you art. can consume art. Right. Yeah. That's cool. Right. That's a Yeah, cool that's cool. That's a cool vision. And at the end, for example, And at the end, for example, uh, the idea is to the idea generate is to generate enough money enough money to, for example, if the to, for government example, here in if the Guadalajara government here in Guadalajara receive receive, yeah, for yeah, example, for the example, mobility the system makes, I mobility don't know, system like makes, I I just don't know, want to say like I something just want to say like something like like $2,000 in publicity. $2,000 So in publicity. give to So them give to the money them the money that they that receive for publicity, they but receive for publicity, but in order to put art in order to put art on the train stations. on the train Right. stations. Yeah. Right. Yeah. And the app, And the app, it's, or what I want to do with the app, or it's what I like want an to do art with the app, station. it's like an art station. For example, the art For station is example, for the art artists, station is for artists, most of them for video games, most of them movies, for video games, Yeah. movies, digital media, digital good media, for good graffiti for artists, graffiti artists, where the graffiti artists can where the sell graffiti to artists their can sell products to and their products tutorials and and tutorials content. and For example, content. here For example, here in art station you have different in art stations categories you have different about categories illustration, about environment, concept art, illustration, unreal, environment, concept game art, art. unreal, Imagine game art. having this, but Imagine having this, but in different sections about in cities. different I mean, sections for example, about cities. Guadalajara, For example, Berlin, Guadalajara, London, Berlin, uh, London, Mexico City, LA, Mexico City, you know, LA, and you can see the artist and you can the see the last artist and the last work last work work, of the artists. last work Who's of taking the artist. pictures Who's of taking the the pictures graffiti of the graffiti and uploading it? and Who's The doing idea it? is uploading that it? The idea is that the ones that are made the by ones the that artist are by made by themselves. the artist by I mean, for example, I'm themselves. an artist. I I mean, do for a example, I'm graffiti. an I artist. want to I do upload a to the app, graffiti. I so want I to am the upload to one that. that So takes the I am picture. the one that takes the And what's picture. the incentive for And what's the the graffiti incentive for artists the to graffiti artist upload it? to Like why upload it? are Like they taking why are they that extra time taking and step that and extra time and uploading step it? Like and what do they uploading it? Like what is Because the idea is because to the idea is to that they can that they can sell it sell it inside. For example, inside. I mean, For example, it would be like I a mean, kind of it the would be like a public, kind of like the the public, ones that can like the ones that upload can their works upload their without works working with without our brand, working like with our brand, without a name like it. with But without the name ones it. that work with a But name the it, ones that or work with a like name are like or or the ones that represent the or name. the ones that represent The the idea name. is that, for example, they The made idea is that, for they example, do they made a they mural, do a mural, yeah, like yeah, like a graffiti. graffiti. And then what we want to And do then is what we want that to do this is work that this work will be there only for a will month. be there only for a month. right? Then Right. we need to erase We need erase to them. erase them.
But in order to But consume, in order to consume, to consume, to consume. I consume, don't know the word. Yeah, like consume, I don't know if you want to see like, it, if you want to again, see it Right. again, Yeah, it you will gotta. be right? it Yeah, will you be gotta. just It will be just only with the app, and we want only to with do the app, products. and we For want to do example, products. I want For to do example, like I want to do kind like of a little kind of a little how you say how you say let me show you maybe let me show you maybe in Sketchfab I can show you sketch something. again. Show you something. Dioramas. Dioramas. For example, making For something example, making something like this, like this. Yeah. but with the graffiti But for with the graffiti your for artist, the artist that you like, your artist right that here. you like, Right. right here. I mean the real, I mean the Yeah. real building, building. and so you can have a So you collection can about that. have a collection about that. I mean, for example, I don't know. I have I three mean, for example, I pieces don't of know. I one have of 3 my pieces favorite of one of artists. my favorite And artists. who's And doing the who's coding doing and the development of the app? coding and Who's development doing of the that for app? you? Who's doing that for Who you? is doing that for you right Who's now? doing No that one. for you? I Right now, need no to one. I end need to the full end mockup and all the the system, full like mockup and all the system, like Yeah. the flows, the flows, the complete flow system of the the app, complete flow system in of the order app, to in order find and someone to that find can someone that can code them. And but code I them. need But the I need whole the mockup in whole order to do mockup in order to do Right. a correct how you a say, correct like, how you say, like, in order Yeah. to know how much money in order it to will know be cost. how much money it will be cost. It will cost. It will Yeah. cost. For example, Yeah. there For are example, another there are brands that another do brands something that like that, do something but like that, but they they are like they let are me like, search my let phone. me search my They phone. are full They focus are on full publicity. focus on publicity. Yeah, they do publicity Yeah, they do with publicity with graffiti. But what I graffiti. want to do like But what I different, want to it's do like like my different, it's brand. like It's my focused brand. It's focused on the graffiti on the by graffiti how you by say, like, how you it doesn't say, matter if like, not it publicity. doesn't matter if not publicity. I mean, I mean, focus on art focus on and art art and development. art development. And for example, And another for example, another system where I want system to where I make want money, to it's make money, selling products it's selling products from the same from brand. the For example, same imagine brand. For that example, Unaimed can imagine that sell Unaimed can hoodies sell or hoodies whatever or whatever Yeah. with with functional with that functional or clothes that are functional or clothes for that are graffiti functional artists. for graffiti Imagine artists. a hoodie Imagine a hoodie that can that that it's can that it's yeah, repelling. I don't know how to yeah, Repelling. Repels. yeah, repelling paint. glue, yeah, repelling paint. Sure. Or Or there is there is a joke that I a saw, but joke it's that I something that saw, but I would like it's to something sell. that I That would it's like like to a sell. complete That it's like a suite. complete suite, Yeah. Yeah, a complete suite, but a complete suite, making but make making of make a trash of bag. a trash bag. Mm. But it's funny because But it's funny I because saw an artist that I saw an plays artist that plays with he's painting a with graffiti. Then the he's police painting a comes graffiti, then the and police comes and he ¿cómo se esconderse? Es ¿cómo se esconderse? esconderse. Yeah, and he Yeah, hides and from the he police hides in from the the trash. police in the trash. Uh, You know, like it's like a kind you of know, like it's like a kind of Yeah. It's like a camouflage. yeah, camouflage. Yeah. yeah, camouflage. Yeah. So it was like a funny So idea. it was like a funny So idea. selling the So other thing, selling it will be the like other thing, selling it will be like products that selling make products easier that make easier the graffiti the graffiti work. work. Yeah. I Yeah. would from I would from my point of view, I would from say my that, point of like, view, I would say that, like, there's a few ways to go there's about a it. few Like, ways to go about a it. lot Like, of times
there's the whole MVP, minimum viable product idea, where you just like release something, even if it's like crappy, and just to really start getting that feedback from your users so you can like iterate on it. So like one of the classic examples is like Gmail. One of the guys that worked for Google at the time, you know, just creating Gmail in JavaScript, which at the time was super innovative, and like it was like really shitty at the beginning, like barely even was an email client, but he just like kept on, you know, releasing it, updating it, getting feedback until it like kind of added all the functionality that was needed to have like a good email client. And then the other example I think about too often is like Airbnb. You know, they started off with like literally renting air mattresses in their apartment. That's how the name came about. Air mattress in their apartment for people that were like traveling abroad and like they needed extra space. And then like early on, it was like hard for them to get it was hard for them to get like people to list their apartments and rooms and stuff. And then also the people that did list, they like didn't really upload pictures that well. They just took really shitty pictures. So like the founders of Airbnb would like literally go to the location and like take pictures for them and upload the pictures to the platform to make sure it like looked good for potential people wanting to stay. So that was a whole bunch of just random thoughts, but it's like who's your core customer? What's that incentive model that they have that makes them want to actually like use it and upload? And then will you have to early on take some of that responsibility on your own to like take pictures of the graffiti and upload it until you actually get enough like interest in users where it's like a community? Like, are you going to have to actually do some of that work on your own? And then also, who is the core customer here? I mean, I guess it's two parts. It's obviously the artist and I mean, it's three. You mentioned three, but it's the artist and the user. And yeah, like, you know, why you mentioned a few reasons why, but it's like, why is the artist taking the time out of their day, taking pictures and uploading it to this platform? Like, it has to be obviously really compelling for them to want to do that. And yeah, I don't know, it just needs to be like, yeah, something that they want to engage with often. And I think the main thing is just like having something and getting feedback, right? There's nothing better than like just users using it and letting you know what they like and don't like and seeing how they interact with it. So yeah, that's a good point. And yeah, I haven't really thought about it enough, but it's cool. There's something certainly there. There's a lot of great ideas there for sure. Un video que hicimos hace algunos ayeres. I mean, I can see like just from like the user's point of view, Yo nomás diseñé los personajes. like it would be cool to have an app to just see, you know, local graffiti, obviously. So like, not like you would do this, but I'm just throwing ideas out there. Like you could go right now, take pictures of all the super dope graffiti in Guadalajara, upload it to an app. And like version 1 is just, obviously you want to have the artists involved, but version 1 is just having graffiti pictures uploaded online, and a cool map of how to actually get there and like some information about the artist.
Yeah, layouts. maybe El maybe morrito, I can es start una that historia real del morrito. inside Se Instagram. metió una vez a un silo de Yeah. semillas. Yeah, Ahí conectó su ampli y su guitarra. yeah, exactly. Descubrió como el poder del rock and roll. Y ahí como que pues fue como de wow, este es mi camino. Yeah, Y ya, ese niño es ese ruco barbón que viste yeah. hoy So, en día. yeah, man, I don't know. This is Su trip es It's que cool ahorita though. está creando como su legado. I like graffiti. I like the idea of Pasó la antorcha del rock and roll a las nuevas turning it into more of like que a le está metiendo dinero, pues. kind of an con art scene, because videos, obviously a graffiti artist, a lot of these artists, su banda. they're real artists. They're not just like doing shitty like gang tags. Like some of their work is like De Mighty incredible. como en So Mighty, kind of elevating them into como the Dios, whole like ¿no? Así como si Mighty. art scene and giving them kind of like a space Como and poderoso. El poderoso. a voice, if you will, is super cool. Yeah. Entonces ya mañana. Thanks, Kevin, for your feedback. Estoy viendo Yeah, man. Anytime. The World. The name's pretty funny too. It's a cool name. Y mañana nomás le voy a poner como este tipo de cosas como de. Pues como que lo hacen ver más cómic, ¿no? Yeah, what I need to search more is what the people are doing in other El countries. editorial, el número, Yeah. precio. ¿no? Because I'm sure that in Por LA atrás, or in Berlin or in London, impreso por tal, it needs to be some a project like that or an artist that do something like that. Yeah. Sí, sí, la neta. Sí, ya no me falta mucho. Ya hice todo lo más difícil. Qué bonito, ¿no? Está como padre la composición, ¿no? Muy Dual. sí, muy bien. Sí, pues frente y la vuelta. Ok, ahorita voy. ¿Le cierras? Ajá. Y ya voy a apagar la cámara. And then I can hire a graffiti artist to do take me tags. And then I'm back, babies. I don't know what to do with that, but Because the other day that Rene was talking with, I don't know, I think that it was today, yeah, that you were talking about like a graffiti on an space, oh yeah. Oh, yeah. on an space, how you say? Yeah, space habitat, space Habitat? one. Space Space graffiti. graffiti. Imagine to do the first space graffiti. Yeah. That would be cool. There was I don't know if you've seen this. It's not graffiti, but it reminded me of